Dear students, in this semester we are prescribed William Shakespeare's very well known play Julius Caesar. We all know that is a tragedy. But before directly going towards Julius Caesar, it is essential to see what are the characteristics of Shakespearean tragedy. Now it is said that Shakespeare has written 37 plays, and those 37 plays are divided into some of the groups for our convenience. Those are comedies, tragedies, tragicomedies, or could be called as romances, histories, and Roman plays. Now when we talk about Shakespearean tragedy, at that time his 4 plays are generally considered to be greatest tragedies. Those are Hamlet, Othello, King Lear, and Macbeth. Now among all these, Hamlet is a play of revenge. Othello is a domestic tragedy, and King Lear and Macbeth are chronicle histories with some of the variations. Now for your understanding, I am going to repeat all these things in Marathi as well. विलियम शेक्सपियरच्या जुलियस सीझर या शोकांतिकेचा अभ्यास आपल्याला या सेमिस्टरमध्ये करायचा आहे. पण जेव्हा आपण या नाटकाचा अभ्यास करतो शोकांतिका म्हणून, तेव्हा आपल्याला शेक्सपियरनी ज्या पद्धतीने ज्या धर्तीवरती शोकांतिका लिहिल्या त्याची गुणवैशिष्ट्ये काय आहेत याचा अभ्यास आधी करावा लागतो. बरोबर आहे की मी आत्ताच सांगितलं तुम्हाला की शेक्सपियरची 37 नाटकं ही आपल्याला माहिती आहेत, आणि त्या 37 नाटकांना समीक्षकांनी काय केलेलं आहे की आपल्या अभ्यासासाठी काही विभागांमध्ये विभागणी केलेली आहे त्याची. जसं की कॉमेडी, ट्रॅजेडी, ट्रॅजिकॉमेडी, आणि मग काही जी नाटकं आहेत शेक्सपियरनी लिहिलेली ती ऐतिहासिक आहेत. कॉमेडी आपल्याला माहिती असते. ट्रॅजेडी हा शब्दही आपण बऱ्याचदा वापरलेला असतो, पण तो खूप वेगळ्या अर्थाने आपण वापरत असतो. आणि आज जे आपण बघणार आहोत आजच्या तासामध्ये की शेक्सपियरनी जी नाटकं लिहिली, जी शोकांतिका लिहिल्या, तर त्याची गुणवैशिष्ट्ये काय आहेत. नाव this whole chapter that is prescribed to us is divided into 2 parts. Part A is of characterization and part B is about plot. Now we are going to see first of all characterization. What type of characterization Shakespeare has used for his tragedies. Now while going through this, the first point that we come to know is about the central figure of the drama. आणि इथं त्याला वन की फिगर असं इथं लिहिलेलं आहे, बी प्रसादनी वापरलेला आहे. ठीक. आता हा जो चॅप्टर आहे तो आपण बी प्रसाद यांचं जे पुस्तक आहे त्याच्यामधून प्रिस्क्राईब केलेलं आहे. ना व्हाईल गोईंग टुवर्ड्स द कॅरेक्टरायझेशन we considered, or it is said, that Shakespearean tragedies are concerned with only one character, the hero. Now all the 4 chief tragedies, those are named after the principal figure. Now just now I told you that the 4 great tragedies, those are recognized as are Hamlet, Othello, King Lear, and Macbeth. Now all these 4 tragedies are named after the principal figure, after the central figure to whom we call as a hero. की सगळ्यात आधी जी काही पात्र शेक्सपियरनी लिहिलेली आहेत त्याच्यामध्ये किंवा त्या शोकांतिकाचा ज्यावेळेस आपण अभ्यास करतो त्यावेळेस असं लक्षात येतं आपल्या की त्याच्यामध्ये एक कॅरेक्टर असं आहे की जे खूप महत्त्वाचं आहे, ज्याला आपण हिरो असं म्हणतो, सेंट्रल फिगर. नाउ नो डाऊट देर इज अ लिस्ट ऑफ ड्रामॅटिक पर्सोना.
Shakespeare's tragedies are ultimately considered only with one character, the hero, whose fortunes are its real theme. की शेक्सपियरनी त्याच्या नाटकांमध्ये जरी वेगवेगळी पात्र इंट्रोड्यूस केलेली असली तरीसुद्धा एक पात्र असं असतं की ज्याला आपण हिरो असं म्हणतो, त्या नाटकाचा हिरो. आणि बाकीचे जे पात्र आहेत, कॅरेक्टर्स आहेत, द अदर कॅरेक्टर्स, दे आर ऑल्सो नो डाऊट व्हेरी इंटरेस्टिंग इन देमसेल्व्स, बट दे सर्व ओनली टू प्रोव्हाइड द links in the story of his fate. It is not without significance that all the 4 chief tragedies are named after the principal figure. Now, while introducing you, I have told you that the great tragedies that Shakespeare wrote are named after the principal figure, and the other characters, those are introduced in different dramas by Shakespeare, are no doubt they are interesting, they are self-sufficient in themselves, but they are just the links in the story of the main character's fate. की एका पात्राने तर नाटक होत नाही, राईट. देर आर सो मेनी कॅरेक्टर्स नीडेड, की वेगवेगळी पात्र आहेत, पण एक मुख्य पात्र असं असतं की ज्याच्या भोवती हे सगळं कथानक फिरत असतं, ज्याची सुखदुःख, ज्याचा जय पराजय हा आपल्याला महत्त्वाचा असतो. आणि मग बाकीची जी पात्र आहेत जी शेक्सपियरनी त्याच्या या 4 ट्रॅजेडीजच्या अर्थाने आपण बोलतो आहोत त्याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस केलेली आहेत, तर त्या सगळ्या कनेक्टिव्ह लिंक आहेत. कोणासाठी? त्या हिरोसाठी. नाउ इन द लव्ह ट्रॅजेडीज, if we take the example of love tragedies by Shakespeare like Romeo Juliet, Antony Cleopatra, a pair of lovers, the hero and the heroine. Now what we see in them, for example in Romeo Juliet or Antony Cleopatra, that the hero and heroine in these 2 cases, they dominate the action and appropriately give their names to the play. की लव्ह ट्रॅजेडीज पण त्यांनी लिहिलेल्या आहेत ज्या मी आत्ता तुम्हाला सांगितल्या. मग त्या नाटकांमध्ये ज्यांच्या नावावरून ही नाटकं ओळखली जातात, तर त्या व्यक्ती ह्या नाटकाला डॉमिनेट करत असतात. नाटकाच्या पूर्ण कथानकावरती त्यांचा होल्ड असतो आणि त्याला ते डॉमिनेट करत असतात. नाउ नन ऑफ द 4 ट्रॅजेडीज वी हॅव चूजन हॅज लव्ह फॉर इट्स थीम. आता इथं आपल्याला ज्या 4 ट्रॅजेडीचा उल्लेख करून आपण शेक्सपिरियन ट्रॅजेडीची गुणवैशिष्ट्ये बघत आहोत, तर त्याच्यामध्ये काही लव्ह थीम नाही आहे, राईट. नन ऑफ दीज 4 ट्रॅजेडीज हॅव चूजन love as its theme, their theme. Now what are the themes? Rather that there is hatred and revenge, there is jealousy, there is suspicion, there is envy, ingratitude in case of King Lear, ambition in case of Macbeth, intrigue in case of Macbeth as well. की ही जे काही नाटकं आहेत, जसं मी सांगितलं की हॅमलेटचं उदाहरण मी आता तुम्हाला दिलं, तर हॅमलेट काय आहे? हॅमलेट इज अ रिव्हेंज प्ले, की प्रतिशोध ही थीम आहे या नाटकाची. आपल्याला माहिती आहे की हॅमलेट इज अ प्रिन्स ऑफ डेन्मार्क अँड हिज फादर वॉज किल्ड अँड ही हॅज टू टेक रिव्हेंज ऑफ हिज फादर्स डेथ. हॅमलेट नावाचा डेन्मार्कचा राजपुत्र आहे, त्याच्या वडिलांची हत्या झालेली आहे आणि आता त्याच्यावरती जबाबदारी आहे की त्याच्या वडिलांच्या हत्येचा प्रतिशोध घेण्याची, राईट. ऑथेल्लो इज अ डोमेस्टिक ट्रॅजेडी, द प्ले ऑफ डेस्डेमोना अँड ऑथेल्लो. Othello is a black African Moor and Desdemona, his wife, who is a European girl, very beautiful. And there is Iago as well in that drama. आता खूप डिटेलमध्ये आपण इथं पात्रांच्या जाणार नाही आहोत, पण वन की फिगर, दॅट इज द इम्पॉर्टंट थिंग हिअर दॅट वी हॅव टू टेक इन टू कन्सिडरेशन. की इथं आपल्याला फक्त पात्रांमध्ये कशा पद्धतीचं
शेक्सपियरनी आपल्या पात्रांना वापरलेलं आहे ते आपल्याला इथं बघायचं आहे. मग ज्या 4 ट्रॅजेडीजचा उल्लेख आपण इथं केलेला आहे त्या ट्रॅजेडीमध्ये ते जे मुख्य नायक आहेत ते जास्त प्रभावी आहेत. Now all these drama, they have these 4 tragedies have different themes of them. Now again, later we see height status of the hero. आता दुसरं वैशिष्ट्य काय आहे? What is the second, we may call it as a second characteristic of Shakespearean tragedy and characterization. Now Shakespeare's tragic hero is not an ordinary mortal, is not a common human being, not simple common human being. He is not a Superman as well, like the hero in a play of Marlowe, but his rank or gifts raise him above the characters. And whatever happens to him is of public importance. Now see, all these, now always take into consideration all these 4 great tragedies like Hamlet, Othello, King Lear and Macbeth. Now among all these, if we see all these tragic hero, at that time we come to know that they are not at all ordinary mortal, not at all common human being and not Superman as well. But his rank or gifts, means his position, maybe his birth, maybe his bravery, they raise him above all other characters in that drama. And whatever that happens to him is of great importance. Now, just now I told you that Hamlet is a prince of Denmark, Lear is a king of Britain, and Macbeth and Othello, when we first meet them, are very distinguished soldiers. Means they are people of high rank by birth or by their deeds. की दुसरं जेव्हा वैशिष्ट्य आपण इथं पाहत असतो तेव्हा त्यावेळेस आपल्याला त्या हिरोचं असलेलं जे काही स्टेटस आहे ते आपल्याला इथं लक्षात घ्यायला हवं की या आता जेव्हा आपण या कॅरेक्टरायझेशनचा अभ्यास करत असतो तेव्हा नेहमी लक्षात ठेवा हे 4 ज्या ट्रॅजेडीचा मी उल्लेख केलेला आहे त्याच्यातल्या हिरोला आपण डोळ्यासमोर आणू शकतो. मग याच्यामधला एकही हिरो असा नाही आहे की जो सर्वसामान्य आहे. मग तो जन्मानी असेल किंवा त्याच्या कर्तृत्वानी असेल. की हॅमलेटचा उल्लेख मी केला, तो आहे प्रिन्स ऑफ डेन्मार्क. लिअरचा उल्लेख केला, ब्रिटनचा राजा आहे. मॅकबेथ आणि ऑथेल्लो जेव्हा आपण पहिल्यांदा भेटतो तेव्हा ते नावाजलेले प्रतिथयश अतिशय शौर्यवान असे असणारे योद्धे आहेत. मग याच्यावरून आपल्याला हे लक्षात येतं त्यांचं स्टेटस काय आहे. शेक्सपियरनी जे काही हिरो, जे काही नाटकं आणि त्याच्यामधले मुख्य नायक निर्माण केलेले आहेत ते कसे आहेत आता हे तुमच्या लक्षात आलेलं आहे. नाव नेक्स्ट, द हिरोज फॅटल फ्लॉ. आत्ताच सांगितलं शेक्सपियर्स ट्रॅजिक हिरो इज अ मॅन ऑफ मेनी नोबल क्वालिटीज, बट all these great people, they are men of noble qualities, but all of them have in themselves such kind of flaw that causes their ruin. Hamlet has the courtiers, soldiers, scholars, eye, tongue, sword, but he suffers from an indecision that is in the end disastrous. Now, among all these tragic heroes, these people, they are men of noble qualities, but they have such a flaw in their character, such a flaw in their nature that lead them towards their disastrous end. हे सगळे जे काही नावं आपण घेतली, लिअर असेल, हॅमलेट असेल, ऑथेलो किंवा मॅकबेथ, हे सगळे कॅरेक्टर्स जे आहेत ते अतिशय नोबल क्वालिटी असणारी, अतिशय असामान्य अशी माणसं आहेत, परंतु
त्यांच्या स्वभावामध्ये एक असा दोष आहे की जो त्यांना त्यांच्या विनाशाकडे घेऊन जातो. की हॅम्लेटच्या संदर्भात आपल्याला म्हणता येईल दॅट ही इज अ कोर्टियर, सोल्जर, स्कॉलर, बट ही सफर्स फ्रॉम ॲन इनडिसिजन. पण हॅम्लेट काय आहे, कुठला फ्लॉ आहे त्याच्यामध्ये, की तो निर्णय वेळेवरती किंवा निर्णय क्षमता त्याच्यामध्ये नाही आहे. ज्या वेळेस त्यांनी जो निर्णय घ्यायला हवा तो घेण्यामध्ये तो असमर्थ ठरतो आणि मग त्याच्या स्वभावाचा हा दोष त्याला त्याच्या विनाशाकडे घेऊन जातो. नाव इन केस ऑफ ऑथेलो, ऑथेलो इज अ नोबल अँड वॅलियंट जनरल whom the full Senate of Venice call all in all sufficient. Now in case of Othello, who is a very noble, valiant general, whom all the Senate of Venice applauses, but he is a slave of jealousy. मग ऑथेल्लोच्या बाबतीमध्ये कुठला फ्लॉ आहे, की तो जेलस आहे, त्याच्या स्वभावामध्ये जेलसी आहे. नाव मॅकबेथ is a peerless kinsman, too full of the milk of human kindness. इतके नावाजलेले, इतके असामान्य अशा काही गुणवैशिष्ट्यांचा अंतर्भाव असलेली ही माणसं आहेत. परंतु but Macbeth is possessed of black and deep desires that lead him to destruction. मॅकबेथ असामान्य असला, अतिशय कनवाळू असला तरीसुद्धा त्यांनी त्या राजाला ज्यानी त्याच्यावरती विश्वास ठेवून त्याच्या घरी मुक्कामाला राहिलेला आहे त्याची हत्या करायला देखील मॅकबेथ मागे पुढे बघत नाही. कशासाठी, तर ही वॉन्ट टू बिकम अ किंग, की राजा होण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे आणि ती एनकीन प्रकारेनं त्याला पूर्ण करायची आहे. नाव लिअर इज एव्हरी इंच अ किंग. In case of Lear as well, that Lear is every inch a king. It is his violent temper and lack of judgment that proved his undoing. पण काय आहे त्याचा दोष, काय आहे, what is his flaw? That he is violent in temper and he has a lack of judgment. माणसं ओळखता येत नाहीत आणि अतिशय संतापी असलेला त्याचा स्वभाव किंवा शीघ्रकोपीपणा ज्याला आपण म्हणतो. ही इज व्हेरी हायपर सेन्सिटिव्ह इन केस ऑफ व्हायलन्स, की तो अतिशय संतापी स्वभावाचा आहे किंवा त्याच्या मनाविरुद्ध झालेलं तो सहन करू शकत नाही किंवा त्याला रिॲक्ट योग्य पद्धतीने होऊ शकत नाही. आणि हिज लॅक ऑफ जजमेंट, की माणसं ओळखता न येणं आणि मग चुकीचे निर्णय घेतले जाणं, अशा प्रकारचे काही फ्लॉ या सगळ्या लोकांमध्ये असलेले दिसून येतात जे त्यांना त्यांच्या विनाशाकडे घेऊन जातात. इट्स ट्रू दॅट मॅकबेथ वॉज एग्ड ऑन टू हिज क्राइम्स बाय हिज वाईफ. इन केस ऑफ मॅकबेथ, इफ वी सी, ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ लेडी मॅकबेथ, but while we call him as he is under the influence or he kills King Duncan under the influence of Lady Macbeth, at that time we cannot ignore his own ambition to become a king, and the way he chooses, that was totally wrong. And Iago works on Othello, की ऑथेलो अतिशय चांगला आहे, पण हू कम्स अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ इयागो, हू इज द विलन इन ऑथेलो. अँड द फॅटल फ्लॉ इन देअर कॅरेक्टर्स वॉज देअर इन द फर्स्ट प्लेस. ॲज मेरेडिथ रिमाइंड्स अस, इन ट्रॅजिक लाईफ गॉड वोट नो विलन नीड बी. पॅशन स्पिन द प्लॉट, वी आर बिट्रेड बाय वॉट इज फॉल्स विदिन. म्हणजे आपल्याला किंवा त्या ही जी काही थोर माणसं आहेत त्यांना त्यांच्या विनाशाकडं हे बाहेरचे कुठलेही इन्फ्लुएन्सेस घेऊन जात नाहीत, तर त्यांच्या स्वतःमध्ये असलेल्या सुप्त महत्त्वाकांक्षा, सुप्त असे स्वभावाचे त्यांच्या स्वभावाचा कमकुवतपणा जो त्यांना त्यांच्या विनाशाकडे घेऊन जातो. राईट. नाव अगेन द नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स that we come across, and that is fate and character. In Greek tragedy, the characters, now see, while
studying the origin of drama, we have discussed how all these genres they originated, what kind of influence all these type of literature they have on them. In Greek tragedy, now we all know that how English tragedy has influence of Greek tragedy, Roman tragedy. Now in Greek tragedy, the characters are the victims of an implicable destiny, such kind of destiny from which they cannot run away, they cannot escape. Now their doom is decreed beforehand and they cannot escape it. This conception is quite foreign to Shakespeare, for his tragic figures bring their fate down on themselves by some error of their own arising, as we have said, by some inherent flaw in their nature. Now if we see Greek tragedy, in Greek tragedy what happens, the characters are the victims of an implicable destiny, though they come to know about their doom beforehand, but they cannot escape it. But in case of Shakespearean tragedies, in case of Shakespearean hero, we come to know, we observe this, that there doesn't need any kind of outer influences, but it is the inherent flaw in their own nature that leads them towards their destruction. And they took such path, such course of action by which their ruin is eventually assured. When Macbeth kills Duncan, at that time his ruin is assured. When Othello comes under the influence of Iago, and when Hamlet comes to know about his indecisionness, at that time we all come to know that their doom, their ruin is eventually assured. Now that course may nevertheless be directed by two influences beyond their control. Now all these Shakespearean heroes, characters, in case of these characters, we come to know that the course may be directed by two influences. The influence of supernatural and play of chance. No doubt Shakespeare in his dramas has used supernatural elements and play of chance as well. But here in case of these four characters, if we see, they themselves are the cause of their ruin rather than the supernatural element, rather than the influence of supernatural element or play of chance. शेक्सपियरच्या जेव्हा या चार पात्रांचा आपण आता उल्लेख केलेला आहे, त्यांच्या बाबतीत जर बघायचं झालं तर बाकी कुठलेही इन्फ्लुएन्सेस नाहीत की जे त्यांच्या विनाशाला कारणीभूत आहेत, पण त्यांच्या स्वतःच्या स्वभावामध्ये असलेले दोष, स्वभावामध्ये असलेल्या सुप्त गोष्टी त्यांना त्यांच्या विनाशाकडे घेऊन जात आहेत. The ghost of Hamlet's father lays a burden upon the son which he is unable to bear. Hamlet, in case of Hamlet, we come to know that it is his father's ghost that lays a burden upon his son, and his son is unable to bear that burden. Now the witches spur the ambitions of Macbeth, while influencing Macbeth. The witches nowhere tells him the course of action, or nowhere they intend to suggest him the course of action that he undertakes. Now the witches spur the ambitions of Macbeth. Already there is a kind of ambition in the mind of Macbeth to become a king, and the witches and Lady Macbeth, they play only supportive role. की जसं सांगितलं की हिरो त्याच्या असणाऱ्या सगळ्या कृती त्या
त्या सगळ्या कृतींना तो स्वतः जबाबदार आहे. फक्त ही जी बाकीची पात्र आहेत ती त्याला सपोर्टिव्ह आहेत, जे त्याला करायचं आहे त्याला अजून जास्त खतपाणी ते घालण्याचं काम करतात, जसं की आपण मॅकबेथच्या संदर्भात बघू शकतो. द विच स्पोर द ॲम्बिशन्स ऑफ मॅकबेथ. लेडी मॅकबेथ इज ऑल्सो नो डाऊट व्हेरी सपोर्टिव्ह अँड हू stresses him to undertake the action that no doubt he has ambition, but she helps to fulfill that ambition. The loss of handkerchief in Othello. Now there are certain incidents similarly has its own contribution to make towards the catastrophe. Now see, there is a doubt in mind of Othello regarding Desdemona's relationship with Cassius, and the handkerchief episode only has its own contribution to make towards his own decision to kill Desdemona. The choice in each case, however, remains with the hero. Now, nowhere Iago asks Othello to kill Desdemona. Nowhere the witches intend to suggest Macbeth to kill Duncan, or in case of Hamlet, the ghost no doubt lays burden without considering the limitations of its own son. The choice in case, however, remains with the hero, who can resist these influences if he so chooses. पर्याय हा त्या पात्रांनी निवडलेला आहे. त्यांच्या मनामध्ये ज्या काही सुप्त अशा धारणा आहेत त्याला मूर्त रूप देण्यासाठी त्यांनी काय केलेलं आहे, या सगळ्यांचा आधार घेतलेला आहे. की जेव्हा विचेस या मॅकबेथचा उल्लेख हेल किंग मॅकबेथ असा करतात, किंवा ऑथेल्लोच्या बाबतीमध्ये झालं तर इयागोचा जो काही इन्फ्लुएन्स आहे तो इन्फ्लुएन्स किंवा त्यांनी दाखवलेले ज्या काही प्रूफ आहेत, पुरावे आहेत, ते सगळे ऑथेल्लोच्या मनामध्ये असलेल्या धारणा पक्क्या करण्यासाठी मदत करणारे आहेत. की कुठेही इयागो असं म्हणत नाही की तू तुझ्या बायकोचा जीव घे, तिला मारून टाक, किंवा किंग डंकनला मारून तू राजा हो, असं कुठेही विचेसचा उल्लेख नाही आहे तिथं. पण तरीसुद्धा त्या पात्रांच्या मनामध्ये ज्या सुप्त अशा धारणा आहेत त्याला पक्क्या करण्यासाठी त्यांनी स्वतः निवडलेले हे ऑप्शन्स आहेत किंवा निवडलेले मार्ग आहेत की जे या सगळ्याच्या माध्यमातून त्यांना हवा तसा अर्थ ते तिथं घेत आहेत. Now being what he is, however, now the choice in each case, however, remains with the hero, who can resist these influences if he so chooses. Being what he is, however, in the circumstances in which he is placed, he cannot follow any other course than the one depicted for us by the dramatist. But असं जरी असलं तरी सुद्धा त्या विशिष्ट अशा परिस्थितीमध्ये what is the greatness of Shakespeare, that any person, if we put any other person in place of Hamlet, Othello, King Lear or Macbeth, that person might have chosen the same path, might have applied the same path as is applied by his own hero. की शेक्सपियरच्या ज्या नायकांनी मार्ग अवलंबले, दुसरा व्यक्ती जरी कोणी आपण तिथं हॅमलेटच्या जागी ठेवला असता, मॅकबेथच्या जागी ठेवला असता किंवा किंग लिअरच्या जागी ठेवला असता, तरीही त्या प्राप्त परिस्थितीमध्ये ते पात्र तीच कृती करून गेलं असतं जी हॅमलेट, मॅकबेथ, ऑथेलो या लोकांनी केलेली आहे. मीन्स हिज कॅरेक्टर इन्व्हॉल्व्स हिज फेट. म्हणजे शेक्सपियरचं ग्रेटनेस किंवा मोठेपण याच्यामध्ये आहे की दुसरा व्यक्ती जरी ठेवला तुम्ही तिथं तरी तो तीच कृती करून गेला असता जी शेक्सपियरच्या या नायकांनी केलेली आहे. सो this is all about the characterization as applied in case of his heroes by William Shakespeare. Now today we will stop here, and in our next lecture we are going to see the plot of Shakespearean tragedy.